Hello all. We have started the live session. This is a live session by SDS. We are hosting Ask Me Anything with Kai Iyer, a cybersecurity expert and a privacy advocate. So, hello Kai. Parada. Introduce yourself. So, first of all, I want to thank Akash and SDS for inviting me out here for today's AMS session. So, my name is Kai Iyer. I am a final year student doing my undergraduate program from Cochin University of Science and Technology in Information Technology. So, I've been into cybersecurity for past couple of years. So, I've started my cybersecurity career with doing some basic penetration testing and red teaming. Then I've switched to like blue teaming and various stuff. I've done some certification program. My first certification program was Certified Ethical Hacker from EC Council. Then I moved on to system administration. I've done some system administration courses. Then I gone for certification program by Red Hat. I've done Red Hat Certified System Administrator. Now Red Hat is acquired by IBM. Then I've done some network security programs, Fortinet Network Security Expert certifications. Then I've done some couple of courses from Cybrary and I've done some micro certifications. Then I've switched on to like, if you are working in cyber, you have to know like every part of the development and tech stack. So I've done some web application development, then Android application development, then IoT followed by various stuff. So like every tech stack, I've done something or the other thing in every tech stack, so that you have to be very experienced in every tech stack. Like if you are doing some cybersecurity stuff, you have to do web application penetration testing. So you have to know how the web application works. Then you have to do Android PT. Then you have to know how Android is actually working on. So you have to know the code, how the code is actually working on. Then you have to know various frameworks, then how the technology actually interacts, the cloud, how the customer is actually interacting with the cloud. And while you're working in an industry in cybersecurity, you have to be like, you have to really care about how you're handling the data of your customer. You have to comply with various compliances like ISO 27001 and various like risk factors, GRC, like governance, risk and compliance. So like we have like various constraints over us. So I've been studying one by one all this time, and like I've been enhancing my skills. I've done some red teaming like with Hack the Box, and when I stopped last year at Hack the Box, I was pro hacker level. Then I've done some couple of other security projects to enhance my skills. I'm currently mentoring some of the students in various programs. So that's for an introduction, I guess. ഇതിപ്പം കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കായ് 4 years ആയിട്ട് കുസാലിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 9.0 മുകളിലാണ് കായുടെ എല്ലാ തവണത്തെയും GPA. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കായ്? So like if you're talking about the GPA, the only answer is like, if you want to score some good GPA, then the only solution is you have to study one night just before the examination. You have to refer the previous sample papers and some important topics. That's all it's need to take more than 9 GPA in QCET, I guess. Then apart from the GPA thing, I have like participated in hackathons and various conferences. Like around and like outside podcast and various other events, and I like I got chance to interact with various mentors and all the other students so that I can enhance my skills and collaborate. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, അതായത് SDS കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കായ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അതായത് ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടോക്ക് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഇതിനെ പറ്റിയും കായുടെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലും കുറച്ച് ചോദിക്കും, പിന്നെ കായുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ പറ്റി. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? ഓക്കെ. അതിനു മുമ്പ് എന്നോട് Swifty wanted to self-introduce myself. So I am Akash Santhosh, just first year. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതായത് കായ് ഈ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കായ് ഇപ്പൊ കാലിയും പാരറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് OSകൾ. അപ്പൊ ഈ OSകള് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെൻ ടെസ്റ്റ്, ഈ ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിനൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? കാരണം
Like we have like various security distributions, but the popular ones are Kai OS and Parrot OS. In like I am personally using Parrot OS from like last couple of years. Like my like I use Parrot because of the following reasons. First is Parrot is actually having some security enhanced features in that. Then Parrot can actually use for security like penetration testing and also for development. Then like there are actually various factors while using the penetration distribution. Like if you are using Kali, Kali is actually based on Debian. So whatever the features you are getting on Debian is also available in like Parrot. So like if you are into development, if you are using some web application development, if you are doing some cloud activity, you can actually all those security features as well as the development features are already inbuilt into Parrot. So Parrot is actually very much compatible for developers who are actually starting into security and who are actually into development. And for the Kali, I don't recommend Kali for the students or for the developers who are actually into development, because Kali is totally focusing on the penetration testing and the security distribution. That's it. So like Kali has some security features in that. Kali has like various firewall features in that. The DNSs are actually configured for security features. So if you are like trying to if you are trying to build a web application, you want to test your web application locally, you will be using localhost. You will be like turning on various services. But in Kali, you are not supposed to turn on various services. Like if you are turning on the services and you forgot to turn off the services, then that can be a lethal thing to you. Like you are actually like opening up the vulnerability so that hackers can exploit you. So Kali is not for like Kali is for security people. Kali is not for the people who are like Ubuntu. If you are into Windows, then okay, fine. But if you are into like Linux, then Ubuntu or Linux Mint is actually the recommended systems for the developers. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അതായത് ഈ കായ് അയ്യർ, ആ പേരിന്റെ പുറകിൽ എന്താ ഒരു മിസ്റ്ററി? അതായത് ഒറിജിനൽ പേര് അനൂപ്, പക്ഷെ ഈ കായ് അയ്യർ എന്നുള്ള പേര് എന്തുകൊണ്ട്, അതെന്താ സംഭവം, അത് പറയും. So like if you are asking about the name, then I'll tell you like there is actually two factors. The very first factor is like I have been a very big fan of Beyblade, and my favorite character in Beyblade is Kai. So from there I got the name Kai. Then my name is Anup Krishna Iyer. So if you are shuffling the first letters of my name, you can actually take out like A, K, and I and shuffle it to bring it Kai. So that's actually, I guess that's a reasonable thing. Yeah, okay. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ലൈവ് സെഷന്റെ കുറച്ച് പോസ്റ്റുകള് കായുടെ കണക്ഷൻസിലോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മള് മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതായത് മലയാളികളുണ്ട് കുറെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നിരുന്നു എനിക്ക്. അതാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, അതല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിള് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ല കുറച്ച് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുണ്ട്, ഞാൻ വെറുതെ തലയാട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇനി അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ കായ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ, അതായത് ഡെല്ല്, പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയൊരു ഇതെന്താ, നമ്മുടെ കുറെ കമ്പനീസ് കണക്ട് ചെയ്തു, കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തു. അപ്പം കായ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കായ്ക്ക് പ്രൊഡക്ട് മാനേജ്മെന്റ് അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ പല കായ് പറഞ്ഞല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ ആവാനായിട്ട് ഒരാളോട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കായ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? So like if you are starting your career in engineering, like if you are like not necessarily you are an engineering student, but you are undergraduate student, BSc ആയിരുന്നാലും BA ആയിരുന്നാലും ഏത് കോഴ്സ് ആയിരുന്നാലും, like if you are starting in your undergraduate career, like focus വേണം ആദ്യം. like എന്ത് ആകണം, like 4 years of engineering അല്ലെങ്കിൽ 3 years of BSc ബാച്ചിലർ പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് like നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് കാണുമല്ലോ, like എനിക്ക് ഇതാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലൈക്ക് ഞാൻ IT സെലക്ട് ചെയ്ത, ലൈക്ക് CS വേണ്ട IT വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തതാ. ലൈക്ക് IT എടുത്തത് എനിക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് IT എടുക്കുകയാണ്. IT 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലൈക്ക് ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് സൈബർ. അന്ന് ഞാൻ കയറിയപ്പോൾ സൈബറിന് വലിയ കോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോ അമൃതയിലൊക്കെ സൈബറിന് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അന്ന് സൈബറിന് വലിയ കോഴ്സസ് ഇല്ല. അപ്പോ ലൈക്ക് എനിക്കറിയായിരുന്നു സൈബറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൈബറിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ഡിഗ്രി, like apart from degree you have to have some qualifications and skill set if you want to work in a decent company.
Like if you want to work in a global company or in MNC, you have to have some skills that sets you apart from the crowd. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൈബറിൽ വർക്ക് കുറെ ലൈക് സൈബറിന്റെ സ്കിൽസ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ലൈക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, പിന്നെ ലൈക് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോ. പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. കാരണം ലൈക് നമ്മളിപ്പോ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം പ്രോജക്ട് ലൈക് നമുക്ക് പ്രോജക്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, ലൈക് നമുക്ക് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഡെഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 4-5 ടീംസ് കാണും, അവരായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പോളിസീസ് ഉണ്ട്, കംപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്തേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതൊരു പ്ലസ് ആണ്. നെസസറി കണ്ടീഷൻ അല്ല, പക്ഷെ അത് പ്ലസ് പോയിന്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോക്കസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ്, കൊളാബറേഷൻ ക്വാളിറ്റീസ്, പിന്നെ ഡെഡ് ലൈൻസ്. ലൈക് നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇപ്പോ 4 സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 4 ഡെഡ് ലൈൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ആ ഡെഡ് ലൈൻസിന് മുന്നേ നടക്കുക പ്രോജക്ട്. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോജക്ട് ലൈക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ലൈക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ 2 ദിവസം മതി, പക്ഷെ അതിനെ ഡീബഗ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പോണന്റ്സ്, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷവും ക്ലയൻറ്റ്സ് നമ്മളോട് പറയും ലൈക് ഇത് പറ്റില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം. അങ്ങനെ ക്ലയൻസിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർലി സിംഗിൾ ഫോക്കസ് ആണ്, സിംഗിൾ വിഷനിലാണ് നമ്മൾ പോണേ. എന്നാൽ ക്ലയന്റ് ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ലൈക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ക്ലയന്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടും. ലൈക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട് ടോട്ടലി ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ക്ലയന്റിന്റെ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലയന്റ് വന്ന് ഇതേ പ്രോജക്റ്റ് പോയാൽ ആ ക്ലയന്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടോട്ടലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടലി ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് എൻവയറമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അത് is actually very important when you are working in an industry. So if you are getting something out of like your engineering career about the product management, then it is actually very nice. പിന്നെ എന്നെ എക്സൈറ്റിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കായ് 30 ഹാക്കത്തോൺസിന് പോയി. അതായത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹാക്കത്തോണാണ്. ആ ഹാക്കത്തോണിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞാതിട്ട് കാണുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കുറെ പേരെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് FGS-ലോട്ടൊക്കെ വന്നത് ആ ഹാക്കത്തോൺ കാരണം, മേക്ക് ഇറ്റ് 1.0. അപ്പം കായ് 30 ഹാക്കത്തോൺസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ആയിട്ട് തോന്നിട്ടുള്ള എവിടെയാ, ഏതാ? One hackathon, I'll definitely go for the Mylan hackathon in Bangalore 2018. So Mylan hackathon actually was conducted by Mylan. Mylan is actually a pharmaceutical company. So what they have done is they have given send out 10 problem statements. Then you have to select one of the topic and send the abstract. After sending the abstract, they'll actually shortlist some of the candidates in the national level qualifier. Then they will be inviting you to their own company in Bangalore. So I was selected for the final. Then I went to Bangalore in the company. And when I went to Bangalore, when I entered the company, they just gave me an ID card. Along with an ID card, they gave me a bag. So the bag was actually heavy. So I just opened the bag. So inside the bag, there was actually a Bluetooth speaker, a fidget spinner, not just a fidget spinner, but the fidget spinner underneath a 3-way connector, like USB connector fidget spinner. Pinne kore swags, 2-3 t-shirts, a bag full of magic for the participants. Then I entered the arena. After there was a small introduction program. After the introduction program, every team was assigned a table. In that table, there was a bowl of Mentos, and next to that, there was actually a vending machine with 24/7 services with anything you want, like cold drinks if you want cold drinks and all those stuff. The drinks were there in the vending machine, chocolates and all those stuff. And next to that, there was a 5-star restaurant, 24 hours open. You can go and get anything you want. Extra food, free of cost. So that's a level of
hackathons we have in Bangalore, especially the company sponsored hackathons. So if you want to go to hackathons, go to Bangalore. They have a lot number of hackathons, lot number of awesome hackathons in Bangalore. You have to definitely go and explore there. And like you have to go to Mumbai, you have to go to Hyderabad. There are actually various events, not only just hackathons, but conferences and various other events that you have to go attend and take the vibe. Like engineering career is not just studying your degree and taking and all that stuff, but you have to go there, take the vibe of hackathon, meet with some mentors, meet with some like people. You can connect with them, and once you are connecting with them, you can actually take a lot number of benefits. Like after connecting with them, when you're coming back to your college, you can actually reach out to them if you want some support. If you are doing some project, you want some suggestions, or if you want to learn something, you can actually ask them for recommendations. Or if you are doing some other project and if you are doing something very big, and if you want them to recommend you to some other clients, then that's actually possible. So these are actually the benefits of going to a well organized hackathon. That's all. ഓക്കെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കായ ഡൊമൈൻ, അതായത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ബേസ്. അപ്പം എനിക്ക് മറ്റൊരു ഇപ്പൊ കാണുന്നവർക്കായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പം അവർക്കായിട്ടൊരു ചോദ്യം. ഇപ്പൊ സിനിമയിലെ സീരീസുകളിലൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം നായകൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നു, ഐഫോൺ ആയിരിക്കും, ഐഫോൺ എടുക്കുന്നു, ഹാക്ക് ആവുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം സംഭവം ഒക്കെയാണ്, അതായത് ഈ സിനിമകള് കലകളാണ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണിക്കാം. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരും ചോദിക്കും. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഇവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരോട്? So if I really want to speak about the movie showing the hacking series, then they are actually showing a number of bullshit. It's like phone eduthu rendu rasa enter adichal ee system ada hack avunne. That's total bullshit. So that's not actually possible. Exactly, yeah. When you are doing some hacking, there are actually various phases of hacking. You have to like sit down. 10 സെക്കൻഡിലൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും, 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് that's not possible. Like if you are doing an Nmap scan, you will be actually waiting for 1 to 2 minutes just to get the port numbers and the services running on the target. 10 second hacking ingane nadakka. Like hack cheydalum, you have to you are getting an access to that system, that user access. Then you have to escalate, like privilege escalation undu. Then you have to set a backdoor. You have to run some scripts. Like downloading and uploading scripts will actually take a lot number of time. In 10 seconds, you cannot hack a system. You have to sit down for months actually. Like if you really want to know what hacking is and how you can get into hacking, go see Hack the Box. Hack the Box hacks a large number of virtual machines. If you want to create an account in Hack the Box, you will take 2 days. You have to literally hack the code to get an invite to Hack the Box. So Hack the Box, there is a platform. Then try Hack Me, another platform. Like if you really want to test your hacking skills, or if you want to get into hacking and cybersecurity penetration testing stuff, then I have a repository in GitHub. It's called Awesome Vulnerable. There are actually number of platforms and resources available. You can go and check out them. Okay. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവർ വന്നിട്ട് പറയും എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഏത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്. അതുപോലെ നമ്മളോടും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ലെവൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ല അവർക്കുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി. So in this corona period, especially the lockdown period, the number of cyber incidents are on a rise. The main reason is everybody is sitting in their home, running their smartphones, doing some Instagram, Pinterest stuff. So nobody actually really cares about the privacy. So when Instagram or any other application is asking you to give the unnecessary permissions, for example, your calculator wants to access your storage. Your calculator actually wants to access your camera. Calculator actually wants to access many other features that it is not supposed to access. What will a calculator do by accessing your storage? 1 plus 2 in the result storage il kondu vekyo. So that's not actually what the calculator is supposed to do. So when applications are asking for unnecessary permission, don't give the permission. If you are giving unnecessary permission, you will be a victim. So you are actually inviting the hacker to come hack me. So that if you are inviting someone, they will actually come to your home. I'm not saying they will be coming to your home, but they will actually
like their hackers usually don't target someone, but they will be like creating a custom application. They'll be sending it in Play Store or whatever. And if someone is actually downloading that application, then the hacker who is sitting out there, he has a CNC server. So whenever someone is actually downloading the application and running that application, he'll be getting a shell. So he knows that someone has connected to my application. Then he can access your storage, he can access your camera, he can access like entire data on your phone. So when a hacker can access your storage, then actually he can do whatever he wants. He can read your contacts, he can read your messages, he can see your gallery. Then the main issue, I have been like many of my friends and many of my clients have actually contacted me and said that their accounts have been hacked, like their data has been taken out. So the main issue is like they are keeping private data on a phone, and they think they think that my phone is actually very safe. I've given like a password, then I've gallery, then storage. Like passwords and stuff is actually very good, but when you are giving unnecessary permission to applications, your data is at risk. So no, don't give unnecessary permission. That's the first factor. And the second factor is like, don't actually use applications that don't have a particular reputation. For example, if an application that don't have a reputation and you are using that particular application, then actually you are putting your data at risk. So just check the reputation of an application before using. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രൂ കോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ആക്സസ് വേണം, കോൾ ലോഗ് ആക്സസ് വേണം, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ആപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ പെർമിഷൻസ് വഴി അവർക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ബാക്ക് ക്യാമും ആക്സസ് കിട്ടില്ല അല്ലാത്ത യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഈ ആപ്സിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ആപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ? So like Truecaller, right? So Truecaller, like last week I tried to install Truecaller. So Truecaller said that they care about my privacy, and they said that they are actually collecting some of the data from me. So I've just checked the list of the data they are collecting from me. They're actually collecting my phone number. They're actually, that's okay. Phone number is okay. They are collecting my storage, like contacts. Okay, fine. Then they are collecting my location. They are collecting my IP address. Why are they collecting my location and IP address? So that's not reasonable. So I just uninstalled Truecaller. Need Truecaller if they are actually asking for unnecessary permissions. Like if normal people want to use like Truecaller or any other applications and they really want to use that, like first of all I'll say that don't use such applications if you're not in an urgent need, or if you're like compulsory you want that application, then only go for that. If you're not like compulsory, or if you have an option, then don't go for them. There are actually open source alternatives for that. Like then if you are if you are giving permission, like Truecaller, don't give all permissions. Give 2 or 3 permissions that is actually necessary. Some of the applications may work, some of the applications may break. So like when the application is particular application, if Truecaller is asking for like 5 to 6 permission and you really want to give all the 6 permissions, then, and if it is 100% necessary, then give 5 to 6 permissions, check your necessity, uninstall the application. Just install it for half an hour or 1 hour for your purpose, then uninstall it. So that way you can actually, you cannot actually you cannot actually eradicate the the challenge of data security, but you can actually minimize the risk by installing it for a particular interval of time. And then applications cause security issues. Applications does cause security issues. It does. For example, there are actually various applications built into phones of Xiaomi, Realme, and all this stuff. Like if you're updating your phone, you can actually see various new applications will be downloaded by default. And these applications does have, like, I'm not saying that all the applications are 100% secure, but these applications does have some security vulnerabilities. And if you are like there are actually various applications that is actually like inbuilt applications. They are actually asking for unnecessary, like your motion sensors, and like there are actually applications that track your movements, that track your sensors, that track your proximity sensors, like accelerometer sensors, all these applications. So like uninstall them or force stop them. That's the way. And while you are using web applications, like web applications or website, just go to like webk.robinlinux. That is actually a site. You can actually go to that site and see what are all the data that your browser is collecting from you. So if you are using more like Chrome, then Chrome will actually give a lot number of features. For example, Chrome will actually take your sensors, take your location, gyrometers, and all those stuff. But if you really want to use a secure browser, I'll suggest switch to Brave or something else. Like actually use more number of people.
Mozilla, you have alternatives. Mozilla, you have Brave browser, you have various other browser. For example, if you are using iOS, I'll suggest use Snowhaze. Snowhaze is a it's actually a very good browser. They have an inbuilt VPN, and they have they don't store your data, they don't sell your data. That's actually a good application for iOS users. For normal users, you can use Brave browser or Mozilla. ഓക്കെ. പിന്നെ കായുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എന്നിട്ടും സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് പേർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഫോസെക് AI ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ സോഫോസ് വരെ ഇപ്പം ആന്റിവൈറസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് AI വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇപ്പൊ AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോസെക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാനുള്ളത്, അതായത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് AI? Okay, so AI for InfoSec, that's actually a burning topic or a hot topic of today. So in InfoSec, not only in just InfoSec or cybersecurity, in every other field we are using artificial intelligence to do something or the other that we have not been able to do in the past couple of years. So automation, Industry 4.0, we are doing automation. Then artificial intelligence is actually used for a number of applications in InfoSec. The very first thing I would like to address the machine learning enthusiast out there. So the machine learning enthusiast or the deep learning enthusiast or the AI enthusiast, what they are actually doing is they'll be taking a data set from Kaggle or University of California or whatever. They're taking a data set, and after taking that data set, they are building some models. Right? So what they are trying to do is they'll be ingesting that data set. So that data set is actually consisting of real data, not just fake data. Fake data cannot construct a pretty good model. So we are using real-time data. So after processing that data, we know that the data consists of real people. So the data of that real people is actually fed into the machine learning model. The model is trained. The model has an efficiency of 80% or 90% or whatever. You are deploying that particular model into production level. After deploying that model into production level, you are actually seeing that the data of the common people are into that model. For example, you are taking a health data. You know that person Alice has lung disease. Okay, so you know 100. You are taking data of 100% and you are training that model. And after that the model has been trained, if some other person is coming and he's saying I have these couple of symptoms, and that particular model can actually say that these particular symptoms correspond to this particular disease or this particular condition. But the model is also capable of saying that Alice, her location is this, her age is this, and she is from this particular area and she is doing this particular thing. This is a profession and she is actually having lung disease or some other disease. So the data of common people is actually fed into the models. So that's where differential privacy comes into it. So differential privacy is actually a pretty good thing that the AI enthusiast or the machine learning enthusiast can use. For example, in the next couple of years, the data, the privacy advocates and the data will be very valuable, and people are actually knowing the value of the data. So getting the fake data set, getting the real data set will be actually a bit tough for the AI enthusiast. So differential privacy comes into it. So differential privacy actually protects the data. For example, you have 100 users. So what differential privacy does is these 100 users will be given 100 tags or identities. These identities X, Y, 123, 123, all these identities, so that the individual person cannot be tracked down. This particular X has XY disease, but you does not know or you cannot track down which is that X person. So that's how privacy of users is being protected by differential privacy. And differential privacy is the next big thing for AI for InfoSec. Then InfoSec, we have various other features. We have positive consequences, we have negative consequences of AI for InfoSec. One of the major concerns is privacy. So various advocates are actually arguing that the artificial intelligence will be taking away the privacy of users. It's not taking away the privacy of the users, but there are actually various compliances that you can apply, various policies that you can actually apply, so that the privacy of the users is being protected. We have GDPR. So GDPR does not allow to the companies to take the data of the people outside Europe. Then we have CCP here. We have ISO 27001 compliance. ISO 27001 compliance says that how you are handling the data of your users.
information security management, that is like ISO 27001. Then while implementing AI, you need to take care that the various factors, like various privacy factors or the individual factors of the people or the employees working in an organization or the devices in that organization are not fed directly into the data but processed at one level, then only feed into the data so that the privacy can be maintained. So that's actually a pretty good step. Like there are actually various programs actually happening. So this is actually a pretty good step if the AI enthusiasts and the machine learning enthusiasts involve and inculcate the differential privacy while building models. ഓക്കെ. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വിട്ടുപോയതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ലേ, സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇപ്പം ഇൻപുട്ട് ബാറ്ററി ഇറക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാമറസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഫോൺ, ഓപ്പോന്റെ ചെറിയ സെറ്റ് ഫോൺസ്, ഫൈൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡല്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ബാക്ക് ക്യാം ഒക്കെ മോട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫോൺസിനൊക്കെ പ്രൈവസി ഓക്കെ നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാം, അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ബാക്കിയുള്ളതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? So like the first thing that I want to address is like, don't use your front cams unless you really want to use your front cams. So I personally have a slider over here. I can just close my slider, open my slider to see, like I only open the slider when I really want to use my front cams. So if you are using some sliders, or just take a sheet of paper, cut it out and paste it over your front cam so that your front cam is only open when you really want it to. And then for the back cams, let the back cams be open, that's not an issue. But then the latest like the phone industry are like bringing revolution into the cameras. They are actually bringing sliding cameras, pop-up selfie cameras, and then cameras underneath the screens. So all these stuffs are actually coming into the market, but like the privacy of the users or the data of the users should be taken into care. Like many of the users are not knowing that their visuals or their photo is actually being taken by someone else without their knowing. Like they are just opening their front cams and sitting and doing some, like taking some selfies or doing some daily activities. Like they are keeping their phones aside and they are doing some daily stuff. But then the camera is actually open. Like if the phone has some backdoors, they will not be knowing that their phones have backdoors, but the camera will be open and someone else can access the camera. So what you have to do is just put a slider or a sheet of paper over that camera, and whenever you want to take a selfie, just tear it off or slide it. That's it. അതുപോലെ ഈ ഇൻപുട്ട് ബാറ്ററി ഉള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ്, എനി പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? Like there is actually privacy issue with everything, but you cannot get 100% privacy or 100% efficiency with any of the products. So you have to compromise in one factor. Like you want your convenience, you want comfort, right? You want comfort, then you have to give away something. Like nothing is free. Like if you are getting privacy, then you have to do, like you will not be getting some comfort. And if you are getting some comfort, your privacy is at risk. So like there are actually various features. Now the industry is actually focusing on comfort and users. Like this industry from 2000 to 2030, the industry is focusing on UI, UX, like user experience, how the user wants to see. So then you have to do some the user have to do some privacy customizations. User have to modify their phone. They need to know that their privacy, their data is actually valuable, and they have to do something to protect their own privacy. Like no company will be protecting the entire data of your customer. So the customer has to do something from the client side. So that's the way the privacy. കായുടെ സ്പീഡ് കാരണം നമ്മുടെ സെഷൻ പെട്ടെന്ന്, ഐ മീൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കായുടെ ഈ സ്പീഡ് കാരണം ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഇനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കായ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഇപ്പം ഇനി അരമണിക്കൂർ ഉണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യാം. So like we have a question from Narayan Surya. Is it possible to auto install a payload just after downloading? So like if you are asking about, if you are downloading an application and if you are asking that just by downloading an application whether it's installed, like whether it is possible to install a payload, then yeah, payload can be installed. But to activate that payload, you have to click on that application or open that application or do something with that application.
like the end user have to do some activity so that that payload can be active and sending connections to the CNC server. You can, like, there are actually payloads in your phone, but unless you access that application or do some activity, that payload will not be activated. So end user activity is very important. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. അരമണിക്കൂറിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അരമണിക്കൂറിൽ തീരുമെന്ന്. കാരണം കായുടെ ആ ഒരു സ്പീഡ് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഈ സ്പീഡിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആർക്കുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആർക്കുമില്ല? ടെക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ടെക് ചോദിക്കാം. കായുടെ പ്രോജക്ട്സ്, അതായത് കായുടെ വൺ ഓഫ് ദ മെനി പ്രോജക്ട്സിൽ ഒരെണ്ണം UEB ആണ്. അപ്പം GS ഗേൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് സമ്മർ ഫോർഡില് കായ അത് പ്രോജക്ട് അഡ്മിൻ ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി അത് എന്താ പോപ്പുലർ ആണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഹൗ യു came into the project? I mean, how you started the project? എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? Yep. So I've been working with a service-based company. So in that company, I'm actually working for the security operations team. And in security operations team, we have SIEM tools. SIEM tools means security information and event management. So SIEM tools is actually there as a logger system. So SIEM's tool, what it does is, it is actually a server. And what it does is, in the endpoint, we will be installing some of the applications. It is called agent. And that particular agent will be monitoring all the activities and all the applications and all the activities in that endpoint. And then it will be sending that it will be generating logs, and that logs will be sent to the server. In that server, we have like a various number of queries and rules. For example, if a user at the endpoint is actually connecting to torrent, we have a rule that if any connection is going to torrent, then block that and generate an alert. So the servers or the security operation team, the SOC team sitting here, will be getting an alert that the user is actually trying to connect to torrent. So that's not allowed inside an organization, or according to the company policy, you cannot connect to torrent or like various sites. You have to comply with the policies of the company. So you don't have to connect to torrent. And when you are connecting to torrent, there is an alert generator. In that alert, we will be seeing that what was the user trying to do, whether the user was trying to connect to the torrent or some other application running in the background was trying to connect to torrent. We'll be doing a threat hunting, threat analysis. We'll be generating a report, and we'll be ticketing it, and it will be sent to the client only. Then we have SOAR tool. SOAR means security orchestration, automation, and response. SOAR means we are actually automating the process. Instead of the analyst doing all the process manually, the SOAR tool will do the process in automation, and like the end result will be given to the user, like whether it's a false positive or a true positive. Then there is actually something the industry is actually, this infosec industry is actually currently focusing on, that is the UEBA. UEBA means user entity behavior analysis. I'm currently working on the project UEBA. We have a wonderful team over here. We have like 4 to 5 core members here. We are actually collaborating with the company. So what our project is all about means, UEBA means the application or the UEBA system will actually monitor the activities of a user. For example, you are doing something on your company laptop. The company will be providing you laptop. So in that company laptop, you are like not allowed to do everything you want. There are actually various restrictions on that. We have DLP solutions in that. DLP means data leakage prevention. Then we have various security features. We have antiviruses. We have firewalls. We have various like restrictions in the company laptop so that you actually take care of the data of your company. You are not selling your company. And we have like in the cyber industry or in a cyber organization, the possibility of a cyber attack from outside is like 20 to 30%, and from the inside is 70%. So what can you do to prevent, like what can you do to ensure insider security or like insider threats? Like someone from inside the company is actually trying to sell your company. Like he holds a grudge against the company and he wants to do something bad to the company. He will be selling out the data. He will be giving out your passwords. He will be giving out confidential information. So what you have to do is you have to track the activities of that particular user, and you have to make sure that that particular user is not doing something that he's not supposed to do. So we are actually, the application, UEB application will actually, it actually has a graph. It actually takes various parameters into it, and then we see that whether that particular user is actually crossing that parameter. Like we have a threshold. The user can actually behave in a threshold from 0 to a limit. And if that particular user is crossing that threshold, then there will be alert generator. That particular user has to answer why
security has crossed the threshold. Like we'll be classifying these factors into three: high, critical, and medium risk. So if it is critical, then the company managers or the higher ups need to say answers to the clients that why your company's employees are being into this critical risk. So to monitor the insider security, not only just users, but the devices like the routers, routing systems, endpoint devices. For the endpoint security, we have like various tools like Carbon Black. Then for the network security, we have FitList like tools. For the SIEM solutions, we have Splunk, we have Logger, we have QRadar. QRadar is actually sponsored by, like, QRadar is the product of IBM. They are actually using an AI based, they have a SOAR tool called Resilient that is actually using AI. Then there are actually various tools in the industry so that to monitor the, like, if a user or the devices are actually behaving or not. So we have to see that if a particular user is actually crossing the threshold, then we have to answer it. So that's why UEB is actually very important in the cyber. And in the next couple of years, UEB is actually main thing the industry will be focusing on. So we are actually building that UEB application. So we are actually using various parameters. We are using machine learning, not just machine learning enthusiast thing, but we are actually putting machine learning to some use. So we are actually using TensorFlow, we are using Keras, like we have created models, then that models will be using a Flask API to send the, like we have a dashboard. So we have to send it like data from back end to the front end. In the front end, we have a React based like dashboard. Then we have D3.js for visualization. We have ElkStack, Kibana for visualization. ElkStack is actually very famous. ElkStack can also be used as a SIEM solution. So that is actually pretty good. So we are integrating Elk into our product. Then we have a couple of other features that actually helps a particular organization to actually implement inside the security. And the best thing about our product is totally flexible. It's not actually sticking to a particular use case of particular organization. But if any of the organization is actually taking our product, they can actually customize it to their own use. So it's totally flexible product. And like in a quarter or so, we'll be launching our product so that you, like, the security organizations can actually take the license for a year or no, and then we can like test it. സന്തോഷമായി. കായുടെ കൂടെ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ വൈഹാക്ക് കേരള KSMന്റെ. Yeah, Byhack, we did an awesome project for public security. That's actually a pretty good project, and we are actually currently working on that project. So, yeah. നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സമ്മർ ഓഫ് കോഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയുമോ? നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാം ഗിറ്റ്ഹബിലുണ്ട്. അതായത് ഈ കായുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഗിറ്റ്ഹബിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഇൻഫോസെക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന്, സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയും. So our project is actually a very good project, and we are actually thinking of launching it as a product. So our project is all about public security. So you can actually see that there are actually various incidents happening in the public. There are actually theft, there are pocket snatching, there are actually various incidents happening on the public. So like Korean incidents നടക്കുന്നുണ്ട് publicly. So the police is actually very efficient in handling the incidents, but they are not able to give a fast response or a quick response. Like the police station is actually far from the incident happening, so the police need to take some time to go there and address the issue. So what we are trying to do is we will be actually placing CCTV cameras, and CCTV cameras will actually recording the footage of the street. So whenever we are getting the footage of the street, we will be actually taking that video, and we will be like, we have some machine learning algorithms running like testing some for anomaly detection in videos. So we are taking that videos, like we are doing some slicing on that, and then we'll be converting that particular video to like frames, and that frames we will be detecting for anomalies. And if there is an anomaly, for example 4 or 5 people are coming in and beating up someone, doing a chain snatching or a pocket snatching, these are actually anomalies in a normal road. In normal situation, people are walking, but if some anomaly is happening, we can detect that anomaly, and that anomaly detection, after the anomaly is being detected, we'll be sending an alert. Like we'll be actually placing some IoT modules in that road or that public street, whether the camera has been placed, so we can actually map that particular IoT device with that particular camera. So if that particular, for example, the camera X is detecting the incident, then the IoT module X connected with that particular camera will be we'll be producing a high alarm, so that the nearby people can know that some incident is going on there, and then we'll be sending that particular footage along with that alert to the nearest police station, so that the law enforcing agencies can come into that particular place and take their actions legally. So it is actually,
So we are actually trying to minimize the number of public thefts. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം പ്രൈവസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പം ബ്രൗസർ പ്രൈവസി, അപ്പം ടോർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ടല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ടോർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ ആവും ബ്രൗസർ, കാരണം VPN വഴി കണക്ട്, ഇന്റർണൽ VPN ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല പല വെബ്സൈറ്റ്സും അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, കാരണം ആഡ് ബ്ലോക്കർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിനെ മറികടന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഉണ്ടോ അതുപോലത്തെ? So like I won't recommend Tor to everyone because Tor is not a child's play. Like Tor has some security features, but it also has some risk factors also. So unless you know what you are doing, you should not be doing. So instead of using Tor, you can actually use VPN. So in the VPN, like I suggest use ExpressVPN or Proton VPN. They are actually pretty good VPNs. ExpressVPN, they are actually really good. And the best thing about those VPNs is they don't store any logs about your data. Like whatever you're doing, it's your thing. They don't want the logs of your data. So they will not be storing logs. And ExpressVPN, if you are buying the Pro pack, then they are actually giving you pretty good speed. I say that their speed is actually pretty good. I'm using Proton VPN. I have pretty good speed. And if you have some complaint with your speed, or if you want some higher speed, you can actually use some thing like DNS configuration. The default DNS configuration for your devices will be 8.8.8.8. That is provided by Google. And if you want a higher speed, like you want a higher speed, so what you will do is you'll just change your DNS default settings from 8.8.8.8 to 1.1.1.1. That is provided by Cloudflare. For Android devices, you can actually download an application called 1.1.1.1 provided by the Cloudflare. They use a VARP. So what they does is they will be actually encrypting your data, sending through a tunnel, so that your speed is actually you can actually get a better speed, and you can actually, your data is actually safe. So they are actually having some pretty good privacy policies. So you can use 1.1.1.1, or you can customize DNS solutions. You can use ExpressVPN. You can use Proton VPN. For the Tor, for the folks who wants to use Tor, before using Tor, you can actually, if you are using Parrot, there is something called Announcer. Announcer can actually act as a VPN. So Announcer is a pretty good application. They will be routing your traffic through Tor network only. So Tor browser is actually something that is used to access .onion websites mostly. So Tor network is actually not that fast because Tor has to go through relays. Like they have like nodes running, they have relays running. So your traffic will be bounced from 2 to 3 nodes. So yeah, once you have like sufficient or enough number of users for your Tor network, the network will be getting automatically faster. But since you are not having enough users as of now, the speed is like comparatively slow. So don't use Tor browser unless you really want to. You can switch to VPNs that are trusted by vendors, industry leaders like NordVPN, like CyberGhost, ExpressVPN, Proton VPN. Yep. പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻസ്ക്രൈബും ഓപ്പൺ DNS ആണ്. കാരണം 2.208 അതെനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇമെയിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻസ് ഇല്ലേ, ഈ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻസ് വെച്ച് ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യല്ലോ, സോഹോ, യാൻഡെക്സ് അതുപോലുള്ളതിലൊക്കെ. അപ്പം അവരുടെ സേഫ്റ്റി, അതായത് പ്രോട്ടോൺ മെയിൽ കൊള്ളാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ കസ്റ്റം മെയിൽസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഐ മീൻ ലൈക്ക് കുറവായിരിക്കില്ലേ? Like if you want to use an email provider, like there are actually various pretty good email providers. You don't have to use Gmail or Yahoo. You can have your custom emails. You can actually have various other email providers that actually respect your privacy. And like whenever you are using an email application or like email provider, like either you can on email server, or you can actually go to some vendors. Like Proton Mail is actually pretty good. Then like while you are creating an email ID, and then for the for the product managers for the like organizations who are actually inviting users or customers to log into their service, I recommend that they can use something called the email rep. Emailrep.io is the upcoming company. They are actually focused. So like if you are trying to log in, like we all use abc@abc.com or some random email IDs to sign in for our day-to-day activities. Like we don't want to use our activities for a long period of time. We just want to log in. So we'll be using some random email, and they will be giving us access, right? So we don't want that. So the companies or the organizations who don't want such users or spammers to log into their websites, they can actually use something called email rep. Email rep will actually
check for reputations. Like if you're providing an email, then that particular email that will actually send that your email to the server, they will actually running a particular number of checks. They will be checking that whether you have accounts on Spotify, whether you account have Twitter, whether you have account on like various like the trusted number of social media and trusted number of sites, and then they will be giving a response like whether your email has a high reputation or a low reputation. And then after, like if your email is having low reputation, then don't allow that particular email to log in or sign up. That's all. That's as simple as that. ഈ CIA triad എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം? അത് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. CIA triad is actually the pillar of cybersecurity. CIA means confidentiality, integrity, availability. Confidentiality means the data should be confidential. Like you and this, like there is A, there is B. So A is no third parties can access the data. Like you are using encryption, right? So encryption is a part of confidentiality, so that only the data, like the person who wants to access or who have the access to that data is accessing the data. Then we have integrity. Integrity means your data should not be tampered with. Like you are sending ABC to someone, and that particular person is receiving GHI. So that's not like convenient, right? You want that particular person to receive what you send. So integrity means your message or your particular traffic should not be tampered with. Then availability. Availability means you want your services to be available to your users or to your friends or whatever, to your clients or whatever. So what you want to do, they should be available to the person having the access. That's availability. Then there is something called S, that is safe. Safe means all these things should be safe, but safe is not actually included. CIA is safe. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് കണ്ടോ? അത് എന്താ സംഭവം? എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് ലേമൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. How can layman avoid malicious apps, phishing emails, fake messages without a CS degree? Okay, so for the phishing emails, I'll say that whenever, like, you can use actually filters. Like there are actually spam filters. Even after spam filters, some messages will be popping up. So when you are reading through that content, and if they are giving you some money or something for free of cost or for low cost, for example, they are giving you some $1,000 for $1, like invest $1 and we'll be giving you $1,000, or they are giving you some offers that don't seem reasonable or original, then don't believe them. So that's the first thing that a layman can do. Don't jump into offers. Like they'll be saying that I want a lot here login. So don't log in. Then phishing emails, like there are actually the earlier days phishing emails used to be like abc@abc.com or something, but nowadays hackers have evolved. They are actually using some various nice concept. They are actually having their own domain. They are actually registering with GoDaddy and all those stuff, and then they are doing that stuff. So whenever they are using it, they'll be sending out some mails. Like they are like if the sender can see the mail is actually coming from, like the sender will see the mail and the sender will think that the mail is actually coming from LinkedIn or Apple, but the mail is not actually from Apple, because in like we see Unicode characters, right? There are actually various other fonts out there. So we have normal A, right, in English, but in Greek and in various other languages there is actually some font that is similar to English. So you can actually like read it as apple.com, but it is not actually apple.com. So what you have to do is actually seeing that particular mail in your email, you can go open your browser, type it manually. Don't just click on that link. Type the link manually so that you can be sure that what you're typing is actually what you're showing. Then like malicious applications, right? So only use trusted applications. Like whenever you are installing an application from Play Store, just check the comments in that particular section. If that particular comment section is actually giving you like low ratings or something, then just don't install that particular application, or just check the reputation of that particular application in the internet, not just before installing. Like you are installing an application, just check out not necessary history and applications. Okay, you don't want to check the history of that particular application. You are installing that particular application. You know what that application does. For example, you are taking an application for your selfies. So they'll be showing you smart selfies or some filters or something. So that particular thing that has to do something with the selfies, right? So that particular application should only access your camera and storage.
if that particular application is accessing your body sensors. Like Paytm asks for your body sensors. Why is Paytm want to access my body sensors? Why does Google Pay want to access my location when I'm trying to send 5 rupees to my friend? So like if some application is asking for unnecessary permission, don't give that unnecessary permission. That's actually the basic thing that you can do if you are a layman. Don't give unnecessary permission. Install only application that you really trust. Just type the link manually. Don't just click out that link and go to redirect, but type that link manually in the browser. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി തോന്നുന്നു. ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം താങ്ക് യു. Just a minute. We have a comment here called "Every crap is reasonable when delivered by WhatsApp or email." So actually, I'll suggest that don't use WhatsApp. Actually, WhatsApp is not that particular decent application from a security point of view. Like you have Telegram. Telegram is pretty decent compared with WhatsApp. Then you have Signal. Then you have Wire. We have like a lot number of alternatives or like social media messaging. So you can actually switch to some other like social media instead of WhatsApp. Then you can be like you can actually see a lot number of good morning messages and good night messages in WhatsApp. Right? In every group there will be good morning messages and good night messages. So most of these messages, like some of the messages even have steganography in that. Steganography means hiding something inside something. Like you have a JPG file and they are hiding some text inside that JPG file, so that only the users who know that it's steganography can actually read the message. So it's actually very easy for them to pass these kind of messages using WhatsApp. So don't use actually WhatsApp. And even if you are in WhatsApp, don't give unnecessary permissions. Even if you're giving unnecessary permissions, don't actually just open anything that comes in your groups. Like you should know that it is coming from a trusted client or trusted customer or trusted person. Then only open that particular application. Then we have like or like we have like open source alternatives. We have Riot, we have Matrix, like we have Diaspora. So these are open source alternatives. So you can switch to open source alternatives. If I say, is Telegram better than E2E or Russian ownership? Actually, I say that WhatsApp, Telegram is. I personally think, and I personally recommend that Telegram is actually far better than WhatsApp. Telegram has lot number of nice features. End-to-end encryption, that is actually a pretty good feature. Like WhatsApp has end-to-end encryption. Signal does have end-to-end encryption. Actually, Signal is actually so Signal is pretty decent. Then Telegram actually offers a feature to delete all your data from the service. Like Telegram will not store your data or server for a, like if your account is like inactive or like if you are not, then the data will be automatically deleted. No data is actually saved in Telegram server. That is particularly so that is actually decent. If you are seeing that in WhatsApp, you cannot actually delete the like the data. The data is actually stored in a Google Drive. You can actually take a backup. But in Telegram, if once your data is deleted from your mobile and server, the data is gone. So that's actually a pretty good feature, I see. ഈ ജസ്വിൻ ചേട്ടൻ നമ്മളെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ജസ്വിൻ ചേട്ടാ, ഞാൻ കണക്ഷൻ നേരിട്ട് ആക്കി തരാം ടെലഗ്രാമിൽ കൂടി. അപ്പോ സംഭവം